Morning everyone, another rainy day it's going to be soon, and I've decided to do Chinese chicken porridge, and I'll tell you what I have here is about this much of scallops. These are very tiny scallops, so I've used about 10 pieces I think, and I would add a mug of hot water. I've rinsed it fast, and now I'm going to add a bit of hot water and let it sit there. This water we will use for our porridge as well. And what I have here is the stems of a green onion and about 10 sliced ginger and 2 chicken whole legs plus a bit of rib bone here. Okay, and I've got a big stock pot of water boiling, and all these things will go in, not the rice, not the scallops, but all these things would go in. No salt, nothing. I will cook the chicken whole legs under medium to low heat for about 15 minutes, and then I will take it out and take out the meat and put the bones back inside and cook it with the bones in. Okay, then the rice goes in. By that time this rice would have been soaking for almost 6 hours. What would be nice if you can add a little bit of glutinous rice in this. It'll give a nice texture to the porridge, but I'm totally out of it, so I don't have. If you have, just take a handful and put in. And this water, please retain it so that you can use it in your porridge. And now I'll start cooking the chicken. Hari ni aunty nak masak bubur ayam style Cina ya. Memang sekarang musim hujan, sekejap lagi pun nak hujan, so sedaplah makan porridge ya, ataupun bubur ayam. Dan untuk masak ni saya sudah ambil 1,5 mangkuk macam ni beras, cuci cepat-cepat, lepas tu rendam. Sekarang dah dekat-dekat 5 jam beras ni saya rendam. Ada baiknya kalau masukkan segenggam pulut dalam ni ya, cuci dan rendam dengan ni sekali, sebab nanti tekstur bubur cantik. Tapi aunty tak ada, pakai beras sajalah. Kalau ada pakai, memang cantik tekstur dia. Dan di sini ada kekapis, iaitu scallop kering ya. Di sini ini masa aunty beli dia memang kecil. Ada yang different size kan, saiz yang lain-lain, yang lagi besar lagi mahal lah. Ini RM16.90 untuk 50 gram. Aunty pakai setengah saja. Kalau tak ada tak apa ya, boleh buat juga. Dan di sini ada 2 paha ayam yang whole leg tu lah, dan ada tulang belakang dia sikit. Yang ini semua akan masuklah dalam air panas stock pot ya. Dan saya juga telah cuci kekapis ni cepat-cepat, dan lepas tu masukkan air panas banyak ni lah, 1 kolej kecil ya. Kolej ni kecil sikit, dan kita akan simpan ya air ni untuk masuk dalam bubur ya. Dan saya sudah masak setengah stock pot air panas, dan di sini ada 10 halia yang dihiris tipis-tipis dan 1 batang daun bawang, sebatang dia saja. Okey, sekarang kita masukkan yang perlulah dalam stock pot. Masukkan halia dengan batang daun bawang. Add in the stem of the scallops and about 10 thin slices of ginger. Then put in the chicken whole legs and cook it for about 15 minutes. Medium to low heat. Don't do the rapid boil. It's medium to low heat, and we will take it out. And once it's cool, we will separate the flesh and the bone, and the bone goes back into the stock pot. Okay, kita akan keluarkan ayam ini. Tulang kita tinggalkan, tapi ayam tu kita keluarkan yang 2 keping peha dengan kaki dia tu, 2 keping kita keluarkan dan sejukkan dia. Lepas tu keluarkan daging dia, dan tulang tu kita masukkan balik dalam stok. Api pun kita kurangkan dari besar hingga sederhana kecil. Masak untuk 15 minit dan kita keluarkan ayam ni. I've lowered the flame to medium to low. Cook it for 15 minutes and take out the chicken pieces and cool it down. Separate the flesh and put back the bones back in and cook it. Okay, sekarang 15 minit dah over. Saya dah keluarkan 2 paha ayam tu, whole leg tu ya, dan carik-carikkan isi. Nanti saya carik-carikkan lagi. Dan di sini 2 telur masin untuk topping dia juga. Kalau ada telur century egg tu pun boleh letak, tapi tadi aunty cari tak ada dekat kedai, so saya ambil 2 sajalah telur masin. Tulang-tulang ni kita akan masukkan balik dalam sup dan masak. Lepas tu baru masukkan beras yang sekarang dah direndam untuk dekat-dekat 5 jam lebih. Dan di sini air kekapis ni saya akan masukkan dalam stok. Yang ini saya akan masak sekejap dalam stok dan keluarkan. Dan ini pun kita akan carik-carik ya. Separuh kita masuk dalam sup stok, separuh lagi kita boleh letak atas lah, atas bubur bila kita hidang ya. Okay, this is the 2 chicken legs that I have deboned. The bones are here. It will go back into the soup stock, and this I will shred it
even further to go back into the porridge or congee. And the other thing is this liquid from the soaked scallop. I will add it to the soup stock and I will quickly cook this and take it out with the label, and then I will shred it again. This too will be shredded. Okay, boil the salted egg for about 4 to 5 minutes and take it out. If you have century eggs, you put that in. This is for the topping. And now what I will do is I will add back the bones as stock, and I will also add the scallop water, the one I soaked it in hot water. I'm pouring back and I'm cleaning the scallops. Rapid boil it. This will give a nice flavor. Nanti telah masukkan 2 telur masin ya, masak ke hingga 4 minit gitulah. Dan kekapis ni air dia saya dah masukkan dalam stok, dan juga saya tengah rebus ni sekejap ya, dalam 2-3 minit. Lepas tu kita boleh cari-carikan dia. Kalau kekapis tak ada, tak apa ya, masih lagi boleh buat bubur ni, rebusan Cina ni. Ya, dia rebus 2-3 minit. Okay, this is what it looks like and it still has its form. After this I'll shred it. Inilah rupa dia, masih ada bentuk bulat, dan cari-carikan dia. Okay, lepas ni kita masukkan lah. Saya tinggalkan tulang-tulang dalam tu, dan lepas ni kita masukkan beras yang direndam tadi ya. Kacau selalu ya, biar jangan macam hitam kat bawah periuk tu, macam bergerak nanti. Ini kena masak lama, api sederhana kecil ya, tapi kacau selalu. Jangan masukkan garam lagi, kemudian halfway kita masukkan garam. I'm putting the soaked rice, and this you have to cook for a long time. I would say about 40 minutes, but do stir it so that the bottom doesn't catch at the bottom and burn. And later on you can actually take out all the ginger pieces and all that when you transfer it to another pot, the rice alone. Okay, after about 35 to 40 minutes I've removed all the bones and the 10 pieces of ginger slices. Lepas 35 hingga 40 minit nanti sudah keluarkan 10 hirisan halia dan semua tulang-tulang ya. Dan sekarang lihatlah macam ni lah tekstur bubur, tapi kita akan masak lagi ya, dengan ayam dan dengan kekapis semua dekat dalam. Kalau nak, kita boleh simpan sikit untuk taburan atas bubur masa makan, tapi aunty tak maulah sebab sudah ada telur asin dengan daun ketumbar kan, so semua saya masuk sekali-sekali. Garam saya akan masukkan sikit dulu sebab kekapis pun masin, so nanti kita adjust. 35 to 40 minutes, this is how the porridge texture will be. I have decided to put in all the scallop shreds and the chicken shreds together. If you want, you can leave some behind for topping up, but I've already got some ketumbar leaf and onion leaf for topping together with the salted egg. So I'm adding all in, and at this stage I will add in 1 flat spoon like this of coarse salt. Saya masukkan garam kasar 1 sudu kecil rata sebab kekapis pun masin. Okey, lagi satu tips saya nak beritahu. Kalau bila kita kacau-kacau kita rasa macam dekat bawah dah mula melekat ke apa kamu boleh buat ialah jauhkan periuk kita dari api. Kita pakai benda-benda macam ni atas dapur kita dan naikkan dia, ataupun kalau ada benda untuk buat chapati kita boleh alas kat bawah. Macam ni dia akan sekata. If you have a chapati stone, you can put it at the bottom in order to avoid the porridge from catching. Yeah? Or you can use something like this to raise your pot away from the fire. Keep stirring. The most important thing is to keep stirring. The consistency is really up to individual tastes, so I'll just keep stirring. I've added in the salt. I'll also add in some white pepper at this stage. Kacau selalu ya. Dan saya akan masukkan sedikit lada sulah, 2 sudu kecil lada sulah. I've added in 2 teaspoons of white pepper. The salt, because I've used coarse salt, I will check it out later. And another thing you have to add to get a good shine is a little bit of oil. Masukkan sedikit minyak ya, macam 1 ke 2 sudu minyak, sudu makan minyak. Ini untuk kilatkan kita punya bubur ya.
Berapa pekat semua terpulang pada diri sendirilah. Tapi kalau pakai beras pulut sikit memang cantik kita punya bubur. Bila masak bubur jangan tutup habis ya, periuk kita kacau selalu. Always keep stirring it. This is the important part. And add in another teaspoon of salt. I don't think you can go that wrong. Kita masukkan lagi satu sudu kecil garam ya. Ingat ya, saya makan ni dengan telur asin, so tak perlu garam banyak-banyak. Ini boleh makan bila-bila, hari-hari hujan semua memang sedap boy. Jangan tutup habis. Macam ini sudah, so that dia tak melekat sangat. Right, the chicken porridge is ready. Now I'm going to add the topping. Do not put too much of salt if you're having salty toppings, like what I'm going to have right now. Sekarang anti nak hidang panas-panas ya. Ini memang sedap. Okay, saya akan bubur sedikit kicap cair ya. Untuk setiap hidangan masukkan sedikit, macam kurang pun daripada satu sudu kecil ya. Dan tambah sedikit saja minyak bijan, jangan banyak-banyak. Minyak bijan ni bila campur dengan bubur yang panas-panas memang sedap. I put a little bit of light soy sauce with a little bit of sesame oil. And now some minced onion leaves with their stem attached, some pieces of chopped salted eggs. Don't go too heavy on this because your whole porridge might become very salty. Nanti masukkan sedikitnya telur masin yang dipotong kecil-kecil, jangan banyak sangat ya, nanti terlalu masin. Dan sedikit daun bawang, dan sekarang saya akan taruh sedikit daun ketumbar yang kecil-kecil ya, microgreen dia orang panggil ni. I'm putting some small microgreen coriander leaves. Okay, do try this at home. Even though you don't have dried scallops, you can still make this. The dried scallops give a slightly different taste, that's all. It's really nice on rainy days, gloomy days like this. Okay, cubalah di rumah ya, memang sedap, memang menyelerakan, dan siapa-siapa pun boleh buat walaupun makanan Cina kan, memang sedap. Kalau nak tambah lada sulah lagi boleh, nanti tadi dah masukkan masa buat bubur tadi lada sulah, so tak tambah lagi lah. Okay, jangan lupa like, subscribe dan share. Do try this at home. If you want to add more pepper, you can do so, but I've already added some in the porridge itself. So don't forget to like, subscribe and ring that bell button. I would love to get comments. Okay, see you all in my next video. Bye bye.